Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan JTNP yang kerana sudi hadir pada petang ini untuk sesi webinar kita. Sesi pertama untuk 2024. Untuk tajuk webinar kita pada hari ini adalah Full Blood Count and Interpretation. Yang mana moderator kita pada hari ini ialah Encik Muhammad Fitri bin Ramli, JTNP Daerah Pusat Sains Negara dan juga merupakan Exco bukan Persatuan Kebangsaan Juruteknologi Makmal Perubatan. Penceramah kita pada hari ini adalah Puan Chandrika Krishnasamy, JTNP U29 daripada Hospital Bera Pahang. Tanpa membuang masa, saya serahkan webinar kita pada petang ini kepada moderator, Tuan Moderator. Dipersilakan Encik Fitri. Ceramah pagi hari itu. Sahih. To the left pula tu. Aduh. Mute komik kan. Fitri. Fitri ada tak Fitri? Ada. Okey. Okey, Fitri boleh start. Pertama sekali, live in Zoom hanya terhad kepada 300 penonton sahaja. Di kalangan Tak clear Fitri, tak clear. Mohon tonton di YouTube channel JTNP dan sambil menonton minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk like, share and subscribe YouTube. Yang kedua, siapa yang ada bakat atau topik yang ingin disampaikan melalui webinar JTNP boleh berhubung dengan Exco melalui insan Encik Syahir di talian 011110187447. Saya ulang 011110187447. Dan yang terakhir, saya ingin mohon kepada peserta webinar untuk mute masuk Zoom supaya tidak mengganggu perjalanan majlis kita pada petang ini. Manakala untuk sebarang pertanyaan, boleh bertanya selesai sahaja penceramah kita selesai berceramah atau soalan boleh dimasukkan ke dalam chat box. Terima kasih. Dan yang terakhir lupa, saya akan berikan selepas penceramah selesai memberi sama. Terima kasih kepada saudara fungsi majlis yang pertama Presiden Persatuan Encik Hamzah bin Muhammad, Barisan Exco yang dihormati kanan dan semua peserta webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuntum melati tumbuh melata, burung merbah dengan cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat datang kepada semua yang hadir ke webinar Persatuan Kebangsaan Juruteknologi Makmal Perubatan bagi sesi yang kedua tahun 2024. Diharapkan semua yang hadir dalam webinar ini sihat sejahtera hendaknya. Dan semula peluang ini untuk ucapkan terima kasih kepada Exco melalui insan untuk saya di atas penganjuran webinar ini dan juga kepercayaan diberikan untuk saya sebagai Lebih dahulu saya ingin ucapkan memperkenalkan diri saya Muhammad Fitri bin Ramli daripada Pusat Dalam Negara JTNP U29, moderator anda untuk sesi ini. Tanpa mengalihkan masa, saya memperkenalkan penceramah pada hari ini iaitu Puan Chandrika Krishnasamy, JTNP U29 Hospital Bera Pahang. Sebelum itu, izinkan saya membaca CV penceramah. Beliau berpendidikan Diploma Medical Lab Technology di College Shah Alam atau sekarang lebih dikenali sebagai MSc College under Government Program. Selain itu, beliau juga pemegang ijazah dalam Medical Laboratory Science di ISL. Perkhidmatan beliau bermula pada tahun 2012 di Klinik Kesihatan Mempaga Pahang sehingga 2016. Lepas itu, pada 2016 hingga 2022 di Hospital Sayang Selangor di Hematologi.
Kemudian nak bertukar kembali ke Pahang di Hospital Temeloh pada tahun 2022 dan akhir sekali pada tahun 2022 hingga sekarang boleh bertugas di Hospital Pahang. Dengan itu, saya menjemput Puan Chandrika Krishnaswamy untuk menyatakan tajuk ceramah Full Blood Count and Interpretation. Dipersilakan. Tak boleh. Tak boleh apa-apa? Tak boleh. Tak boleh. Tak apa-apa. Dia tak link ni. Tak boleh. Hello, selamat petang. Dengar ke Encik Fitri? Dia tanya. Dengar. Dengar. Selamat petang, saya Chandrika, sedang berkhidmat di Hospital Bera and bekerja sebagai JTMPU 29. Encik Fitri okey ke? Sekejap. Dengar ke? Dengar. Dengar. Okay, thank you. So, okay, hari ini title saya. Sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator Encik Muhammad Fitri and juga XO Modal Insan Encik Muhammad Syahir. Seterusnya Kesatuan Kebangsaan JTMP memberi platform dan memilih saya sebagai untuk memberi topik title Full Blood Count and Interpretation. This is actually saya suka sangat tengok RBC vet stain sebab dia sangat cute. Sebab tu saya attach this picture and bagi saya dia nampak macam Smarties. So that's why I attach this picture. Okay, this is my title outline today. Today I'm going to talk about introduction, test procedure, validation, calibration, maintenance and QC, FBC components, technical validation for MCHC, telephoning clinically significant FBC result, it is critical result, and last is conclusion. No worries, my slide only 22. As soon as possible kita boleh habis. Okay, this is my introduction. We all memang know about that. FBC adalah test yang paling simple yang semua orang boleh buat and all the facilities from the klinik pakar, hospital pakar, from the treasury center and medical school, semua memang kita guna FBC from the health center. So kita memang ada mesin FBC install and kita boleh run FBC dalam masa tak sampai 1 minit, kita result tu boleh keluarkan. Very simple, yang penting letak dalam botol EDTA and then kita terima sampel tu, kita boleh run. Make sure pre-analytical error, kita ignore reject the sample which is clotted, insufficient. Kalau yang tu semua okay, kita boleh run and then the result boleh dapat on the same day. Sebab tu FBC adalah kita ingat is a very single most common hematological test. So it plays role in the detection of wide range disorder. It means including anemia, thrombocytopenia, infection, leukemia, as well as monitoring of side effect of certain drugs. Sebab tu dia memang very easy to screening all the patient come for the sickness of diarrhea, fever. Memang easy to determine the how much of infections kita boleh detect melalui FBC walaupun sampel test tu paling simple, tak perlu keep for the next second day, kita run and the result will come up. Selain itu, the major components untuk analysis cellular means consist. So major consist component dalam FBC adalah RBC, white blood cell and platelets. Kita memang tahu RBC adalah carry oxygen. Kalau yang paling professional words, kita boleh cakap play role in tissue perfusion. It means perfusion means dia memberi carry oxygen to tissue.
and white blood cell. White blood cell kita tahu itu adalah fighting for our infection and everything. It's called host immunity, and platelet kita evaluate for the hemostasis and coagulation. Selain daripada itu, FBC give useful information about the production of all blood cell, identify patient oxygen carrying capacity through evaluate RBC, hemoglobin. Selain itu juga for FBC adalah untuk immune system by evaluate FBC and differential count. So that's why FBC adalah test yang paling simple and actually really helpful to clinician or physician to diagnose. My second slide about the composition of blood. Kita tahu untuk FBC memang kita guna whole blood dalam botol EDTA, and then this is basic, saya tunjuk dekat sini plasma berapa persen, white blood cell, platelet and RBC. Kalau EDTA kita guna K2 for K2 EDTA untuk hematological test. So memang kita spin sampel FBC, kita just dah terima dan kita buat. Selain itu kita boleh terima dalam botol trisodium citrate for the platelet counting saja. Itu just for specific doctor order baru kita boleh buat. Next is a clinician are often alert to the presence of primary hematological disorder by presence of abnormalities in the FBC. The parameters included in the FBC can potentially pinpoint the presence of disease such as, macam saya tadi cakap, anemia, thrombocytopenia, hemoglobinopathies. Kita buat FBC je, from that we can know, okay, this patient are critically, okay, MCV, MCH low, kita boleh order dia for thalassemia. So when we release the result, kita sendiri boleh, okay, maybe this is the causes of the RBC, FBC dia problem. So kita boleh, actually from that also kita boleh dapat tahu many things. Example, WBC high, we call leukocytosis, which is dia ada infection. Certain cases, patient tu memang ada any certain cancer, boleh menyebabkan WBC high. And then, FBC provide important information which can assist the clinician patient diagnosis and management. This management I call for the blood bank, one of the management also, from the surgeon order blood bank for the patient, dia kena tengok hemoglobin level. So memang FBC are really helpful to everyone to do. And selain itu, FBC juga macam biochem test, kita boleh specifically order potassium saja, magnesium saja. Tapi for FBC memang kita tak boleh order WBC saja. Memang this already one set of the parameter, certain parameter will be 19 parameters. Ataupun more than that kita boleh dapat dalam 21 parameter including IG, immature granulocyte. And then sekarang kita ada platelet pun, kita ada platelet O, platelet I. Memang kita ada dah banyak improvise yang boleh membuat kita senang diagnosis. Then, state hospitals or large teaching hospital provide up to 1,500 automated FBC analysis. It means analyze about 1,500 sample per day, big large hospital. So for that, kita memang needed automated analyzer. So senang buat, result cepat dapat. Kalau kita buat old time method, which is chamber or microscope, I think so we cannot go back home early by 5 o'clock. Because the samples are increasing. Okay, selain daripada itu, memang sampel yang clotted, sampel yang insufficient, kita boleh reject. It's called pre-analytical. Ada yang unexpected result, for example, low platelet count or hemoglobin, kita kena buat smear and check. Yang unexpected result memang kita boleh tengok yang clotted or insufficient sample. Selain daripada itu, kita ada lagi kriteria which is raised MCHC. Apa maksud tu? Kenapa ada certain cases result tu akan tunjuk hemoglobin falsely high, falsely low? Itu sebabkan adalah cold agglutinin. Cold agglutinin juga menyebabkan result yang kita release adalah is not accurate. Yang tu kita kena troubleshoot. In case sampel yang clotted or insufficient, memang kita boleh reject before kita run.
And then tapi sampel yang macam ni kita kena troubleshoot dulu sebelum kita release. Okay, selain itu sekarang analyzer adalah sangat canggih. Dia akan menunjukkan flagging. Flagging adalah individually check for the presence of flags provided by the analyzer which indicate values outside of the normal range. Normal range is reference interval. Dia akan menunjukkan ada blast, atypical lymphocyte, lymphopenia, neutropenia. This is one of the example yang menunjukkan ada blast cell, atypical lymphocyte. Case macam ni kalau indicated, we have to do smear and check. Sebab sometimes dia akan menunjukkan blast ni, sometimes memang ada patient tu ada blast. So it's really helpful to us. So kalau macam ni kita kena buat. So benda-benda macam ni really helpful to us to diagnose patient early. Sebelum doktor order kita boleh dapat tahu dah patient ni memang ada blast or atypical lymphocytes, reason of what. And thrombocytopenia also very helpful, platelet clump. Dengan RBC ni memang ada satu lagi flagging iaitu adalah RBC agglutination, RBC turbidity. Yang tu pun quite interesting, kita boleh troubleshoot before release. So the FBC is not single test as a numerous parameters, 13 to 19, which is a lot. In many respects unrelated to each other biologically, kita test for RBC, white blood cell, with differential count of the various type of leukocyte expressed in absolute numbers in the same unit as the WBC, the platelet count. So these are all major. Dalam RBC kita ada lagi indices, for example, hemoglobin, hematocrit, MCH, MCHC, MCV. Yang itu semua really memang tolong kita untuk diagnose anemia, IDA, hemoglobinopathies or thalassemia. Okay, for platelet count, kita kalau low, kita we call thrombocytopenia, which is low platelet count. Patient macam tu memang kita diagnose dengue, malaria. We have to see the patient clinical symptom also. Once we see the flagging clotted platelet count, kita boleh check sample whether got clump or not. Kalau memang tiada clump, we check microscope, kita boleh release the result. The count represent the balance between production and loss and destruction. The count yang kita terima adalah between production and loss or destruction. Yang tu yang represent the count yang kita dapat. So the rate of destruction may be normal, increase, decrease. Sebab tu kita panggil, kalau WBC kita panggil leukocytosis, leukocytopenia. Sometimes we akan call pancytopenia. Pancytopenia meaning all the count is low. Okay, and this is a test procedure. Kita memang for the FBC kita guna automated hematology analyzer, memang standardized, and every place memang kita guna automated hematology analyzer. Manual count, the following material and reagent are usually required: light microscope, yang counting chamber. Saya sendiri tak pernah buat counting chamber, semua memang guna automated hematology analyzer so far. Hematology analyzer yang kita guna sekarang memang dah canggih, and then the result also we are very trustable because the result sometimes is a result memang giving us a pinpoint. Sebab untuk check untuk lipemic sample, even lipemic sample also kita boleh detect from the FBC. Okay, the main advantages of using automated analyzer are speed, improved productivity, efficient, and enhanced accuracy. Betul? Kalau 1500 sample kita buat manual, I think so we cannot go back home early. So maybe with the speed, the improved productivity, really we can use the hematology analyzer, which is automated. Sekarang kita ada automation analyzer for FBC, frequently used in clinical laboratories in developed countries as well as in secondary and tertiary facilities in developing countries to determine FBC as well access and monitoring the health of patient. This is very common. Patient will come with the symptom of day 1 fever, day 3 fever, allergic, everything we will do for FBC. But from FBC we can determine whether the patient are
infection or got something else, sebab kita boleh kira melalui WBC high, WBC low, patient ada kekurangan hemoglobin, kekurangan darah, tak cukup nutrition, memang kita boleh tengok. So untuk detect ini kita ada 3-part analyzer and 5-part analyzer. Apa maksud 3-part and 5-part? Saya percaya sekarang semua tempat dah ada 5-part analyzer, which is 5-part analyzer dia include neutrophil, lymphocyte, neutrophil, and eosinophil, basophil, monocyte, and lymphocyte. Bezanya adalah just the differential count. 3-part sometimes dia akan bagi neutrophil, monocyte, lymphocyte, which is dia mixkan eosinophil and basophil. So that's why they have a 3-part and 5-part. Both are very utilized and memang bagi the result is can use. 3-part also actually can use and 5-part also memang dibagi. 5-part actually di sekarang sangat very standard, which have a very dia punya principle is very good. Actually dia guna fluorescent flow cytometry, which is we detect by DNA, RNA of white blood cell. So yang tu lagi accurate compared to 3-part. 3-part maybe diguna impedance punya method. So compared to 5-part, 5-part will be lagi accurate. Sometimes the neutrophil will be confused with eosinophil because trigger, once the morphology of the cells berubah and DNA, dia boleh trigger. Sebab tu always we check with the FBP, which is we double check with the microscope. And then next is most 5-part differential hematology analyzer have wide ranging flagging system compared to 3-part for the identification of abnormal cell. Okay, 5-part memang kita nampak flagging macam-macam. For example, blast, atypical lymphocyte, thrombocytopenia. Lagi actually banyak kita boleh nampak. Leukocytosis, neutropenia pun kita, eosinophilia pun kita boleh nampak dekat 5-part analyzer. Okay. So whatever we have automated analyzer, we have to go for manual differential, may never go away from number of reason. Sebab apa kenapa kita kena buat microscope? Kenapa? Because once we finding abnormal cell population, kita kena baca melalui FBP ataupun kita ada present of flagging yang macam turbidity, RBC agglutination, kita kena check whether got spirocyte or what. So that's why we need the microscope. Ataupun kita jumpa WBC count yang sangat tinggi daripada compare the machine bagi. So for example WBC for the 500 FBC. So yang tu semua kita kena buat microscope. Selain itu pancytopenia blood picture. Pancytopenia memang kita kena baca juga. And then raise absolute lymphocyte, monocyte and basophil count. Selain itu unexpected low platelet count also we have to check betul ke dia betul-betul dia platelet clump or something else. Okay. And validation, calibration, maintenance and QC are very important to produce a good result. So sekarang kita guna good laboratory practice. Laboratory analysis should be validated before use. Maintained regularly, calibrated, following a major maintenance. So maintenance sangat penting. Kita akan buat ada 4 jenis maintenance, which is daily, weekly, monthly. So also kita kena buat PPM. Selain itu the QC result if not in, we have to troubleshoot again, and then we have to join the recast, EQA to make sure our analyzer in a good condition, to produce a good result. Okay, the component included consists in the 1 FBC count is white blood cell, RBC, hematocrit, hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, RDW, differential and absolute values of 5 type of white blood cell, neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil, reticulocyte count, platelet, PDW, MPV, PLCR, and IG. So what's the function of white blood cell? White blood cell are cellular elements which play role in humoral cell and mediated immunity, which is kalau kita nak bahasa senang, it's memang untuk fighting infection. White blood cell memang untuk fighting infection
untuk protect kita. Selalu kita akan bagi tahu dia sebagai army untuk save kita. And selain itu WBC kalau high we call leukocytosis, kalau low kita panggil leukocytopenia. So disease associated with high WBC selalu autoimmune disease, inflammatory diseases, bacterial, viral infection, cancer such as leukemia. And then for the leukocytosis, immune suppression, lymphoma, effect of chemotherapy, radiotherapy, effect of drugs. So this is a basic of WBC. And then RBC and hemoglobin, kita memang tahu hemoglobin is a protein within a cytoplasm of the RBC, plays a role in tissue perfusion. It is the most commonly used marker of anemia. And then the rate of increase of hemoglobin could be used to monitor treatment of anemia and determine the amount of blood required for transfusion. So this why hemoglobin result is very important to surgeon to decide whether have to transfuse blood or not. So consider FBC is a very important overall for the medical team to suggest to proceed blood transfusion or not, and then proceed other tests, for example, hemoglobin low, MCV low, MCH low. So why not we proceed with thalassemia? So but further tests adalah quite expensive. So from the FBC count, kita boleh eliminate which is not necessary to proceed for the next further test. And then hematocrit. Hematocrit we call as a packed volume. Selain itu, sebelum kita ada automated analyzer, kita calculate hematocrit by using centrifuge the sample, because the ratio of the volume of RBC to the volume of blood kita kira melalui dia punya plasma. So that's why dulu kita centrifuge the whole blood and check the hematocrit. Selain itu, hematocrit akan tinggi pada patient yang pregnant, severe dehydration, recent blood transfusion. So that's why the hematocrit very important for dengue patient, I think. And then next is MCV. MCV we derive from the RBC and hemoglobin. Kalau MCV je kita akan fikir pasal dia punya size of one RBC. Sama ada microcytosis atau macrocytosis. Sama ada besar ke kecil ke, memang dia akan bagi tahu size of RBC. Kalau RBC itu memang if RBC small, the patient to carry the oxygen will be low. So sebab tu kita akan mengalami fatigue, nausea and everything. So MCV juga merupakan one of the very important parameter for diagnose anemia. And then MCHC is the average concentration of hemoglobin in a given volume of RBC. So the ratio of the hemoglobin to hematocrit and is measure how much hemoglobin is packed into average cell. So MCHC adalah topik seterusnya, agak menarik juga regarding MCHC. And then MCH is the average amount of hemoglobin in a person's red cell. It means kalau MCH is automatically we think about the color, which is hemoglobin, dia normochromic or normocytic. Hypochromic or hypochromic or hypochromic. Okay, and then RDW is a major variation of RBC size. This is a okay. Next is the platelet is very important also. Platelet count is an important component of FBC that measure the average number of platelets in the blood. So as usual, thrombocytopenia we call as low platelet count. Thrombocytosis we call as a high platelet count. So reticulocyte count is an immature red blood cell produced in the bone marrow and released in the peripheral blood, where the mature in RBC within 1 to 3 days. So the reticulocyte count, increase or decrease of reticulocyte count can be an index to measure erythropoietic activity. So it's quite important also sebab reticulocyte count is memang from beginning is produced in bone marrow and released to peripheral blood. So next is PDW. PDW will increase when we have any inflammatory reaction. Is reflect of variation in the size distribution of platelet. Anisocytosis. Anisocytosis means pelbagai bentuk. So MPV measure the average size of platelet.
PLCR reflect the proportion in Taylor greater than 12 femtoliters, which is considered PLCR is also considered as an indicator of risk of factor associated with thromboembolic events. So next is the technical validation with raised MCHC. So MCHC saya sendiri pernah reject when I receive this kind of sample. First time saya receive, saya ingat sample ini clotted, saya reject the sample sebab dia nampak almost like a clotted sample. Tapi this is not clotted sample. This is a cold agglutinin sample. Patient ni after kita draw the blood from the patient in the room temperature, the RBC will be gabung, it's been agglutinin. So saya sendiri pernah reject. So I feel so bad on me that time because saya pernah reject sample ni. So kalau kita dapat terima sample macam ni, dia punya MCHC, FBC will be high. It's more than 36.5. When we receive 36.5, kita kena first step kita kena buat adalah kita kena incubate dia dalam incubator for the 37 degree at least to 15 to 20 minutes. Don't ever spin the sample. Sample ni boleh dapat dekat blood bank juga sebab dia orang tak dapat conclusion for the grouping. Boleh dapat sebab dia akan agglutinin all the forward and reverse. So kita susah nak dapat dia punya grouping. So memang this is very common nowadays. People which is patient ni dia akan effect hemoglobin, PCV, MCV, MCH, RBC, RDW, particularly in case of cold agglutinin. Such result must be investigated, cause identified, remedial action taken before result is released. Compulsory, because when the sample like this, for agglutinin, RBC akan low and hematocrit pun akan low. So ini akan menyebabkan kita giving a false result to the clinician. So kalau macam ni, dia ada 3 common saja, somehow cold agglutinin, spirocyte or lipemic sample. Kalau kita nampak certain cases, kita akan nampak mata kasar memang nampak agglutinin dekat botol. Kalau tengok gambar ni memang ada macam clotted, tapi actually it's a cold agglutinin. Kalau case macam ni, kita boleh immediately around and then kita after around and then retest again as soon as possible. If the sample tak nampak, kita run dulu dan kita dapat 36.5 MCHC and then dia akan flagging. Kalau certain analyzer dia akan flagging turbidity ataupun RBC agglutinin. Kalau this kind of case, kita around dulu. I mean 37 kita letak around dulu. After around still kita buat, kita still tak dapat result, corrected result, still 36.5, kita kena buat smear. Wet smear, tengok ada tak presence of spirocyte. Kalau spirocyte pun tak ada, baru kita centrifuge the sample. So if we are not recommend to centrifuge the one whole blood, maybe transfer sikit dalam tube kosong and then spin back. Tengok sample punya plasma whether got lipemic or hemolysis. Case macam ni, kalau hemolysis kita boleh reject kecuali it's not intravascular. Kalau intravascular, we have to do plasma replacement. Kalau patient tu yang patient is lipemic, we can tell to the patient, we can take after fasting or after berapa jam kita boleh ambil balik. Kalau kita dapat juga lepas fasting still lipemic sample, we have to do plasma replacement ataupun kita buat dilution. Kita kena buat dilution method untuk lipemic sample. So mostly analyzer dah ada dilution mode, kita just run with the dilution mode sebab kita nak ignore all the 3 agglutinin, spirocyte and lipemic. So this is quite common, for every, sekarang dekat tempat saya pun pernah dapat case macam ni. So I feel bad when I reject the sample. I thought that's a clotted sample. Okay, and then next is the telephoning clinically significant FBC result. So yang ni penting juga, FBC result must be telephoned in a time fashion to the requesting clinician to enable them make immediate remedial action in the management of the patient. MLT should make reasonable effort to communicate the clinically significant result verbally in timely manner.
Example WBC, hemoglobin, hematocrit, and platelet. So ini basically this one is critical result information. Kita kena inform critical result. For example, hemoglobin hemoglobin lower than 6 or 5. Saya tak bagi tahu nilai sebab certain, it's based on the facilities. Some facilities practice below 6 adalah critical limit. Some facilities practice below 7. So yang 4 parameter ni kuat, we have to inform. Even boleh reticulocyte pun kita boleh inform if the lebih dari above the norm interval range. So last slide is my conclusion. So this is my conclusion. Medical staff should be able to interpret all full blood count for the both normal and abnormal result. Recommend the FBC should be part of a routine checkup. This can potentially facilitate the early diagnosis of cause of managing variety of disorder, including infection, anemia, diseases of the immune system, and hematological malignancy. And this is my conclusion. So basically, we have to interpret the FBC before the release and troubleshoot the result if we ever see any abnormal finding. And thank you. I know this is a very simple topic, and if we got time again or got any opportunity, I'll back with you guys FBC and interpretation part 2. Thank you. Saya bagi kepada Encik Muhammad Fitri for next Q&A session. Okey, terima kasih kepada Puan Chandrika Krishnasamy di atas perkongsian dan juga ilmu yang telah disampaikan tadi. Dengan itu saya membuka sesi soal jawab kepada semua. Siapa ada soalan boleh kemukakan soalan kepada Puan Chandrika. Ada soalan tak? Okey, Chandrika. Ada one question daripada YouTube, Chandrika. Yeah. Okay, one question from YouTube. Miss, pengalaman menggunakan analyzer FBC brand mana yang terbaik atau user friendly atau comparison analyzer yang pernah dilakukan? User friendly, analyzer yang paling user friendly, and then last? Pengalaman menggunakan analyzer FBC brand mana yang terbaik? User friendly atau comparison analyzer yang pernah dilakukan? Oh, boleh ke bagi tahu nama company? Okey je. Okay je. So far yang for me user friendly is a Sysmex, because the Sysmex is the best saya pernah guna, sebab dia memang tak pernah ada macam troubleshooting, macam QC always in, not biased, always not biased. Reagent senang install and stable for the long usage. Plus the flagging yang dibagi sangat tolong kita untuk buat FDP. And then troubleshoot pun very easy. Dekat Sysmex, they already set up for the mode, for dilution mode. Kita tak perlu buat manual dilution. Machine akan buat sendiri untuk kita. Yang penting kita make sure sample is not clotted, it's sufficient, kita boleh run. And then so far Accent 1000. I feel like so advanced. And sekarang saya tak guna Accent 1000, tapi saya rindu nak guna Accent 1000 sebab it's too advanced, and then dekat sana ada flagging. So what I opinion is, sebelum kita release the result, please check all the flagging in the FBC result before release the result. So it will be really helpful to clinician. Sebab kita boleh even malaria pun kita boleh dapat detect dari dia punya graph. So it's really helpful. Thank you. Next question. Ada soalan lagi tak, Encik Fitri? Okay tak? Clear tak? Okay, jap. One more. Soalan, okay. What is the difference between EDTA and K2 EDTA? Oh, K2 and K3 ke? What is the difference between EDTA and K2 EDTA? Oh, what's the difference? Adalah K2 adalah EDTA adalah anticoagulant kita guna untuk FBC tube.
So K2 adalah di potassium EDTA. K2 sekarang di worldwide kita guna K2 compared to K3. K3 adalah 3 potassium. So K2 dia adalah less hyperosmolar, which is the loss of water of the cell is very less. So sebab tu kita recommend guna K2 EDTA. Dia lagi accurate for the FBC test. Okay, last one. Okay, sir. Okay, sebagai last one Okay, Boleh. how significant spherocyte affect the MCHC? Sorry? How significant spherocyte affect the MCHC? Okay, 1 second. It's a hereditary spherocytosis or autoimmune hemolytic anemia. It's called hemolytic anemia. So dia ada memang dia punya spherocyte, spherical red blood cell with area centropolar, usually slightly smaller. So spherocytosis dia punya rupa bentuk dia is not accurate. So when come to MC automatically dia tak boleh detect. Sebab tu dia punya plasma level, kalau kita tengok MCAC, dia based on the plasma appearance. Kalau lipemic hemolysis, sometimes the spherocyte hemolytic anemia. So hemolytic anemia will causes hemolysis. When causes hemolysis, automatically the machine cannot read the MCAC level will be more above 36.5. So basically spherocyte will causes hemolytic anemia. So when hemolytic anemia sample will lyse. When sample lyse, it's really sample lyse and lipemic memang effect MCAC. Okay. Okay. Soalan begitu banyak memang masuk. Kejap Okay, okay, ni the last one lah, the last one. Okay, sample lipemic. Machine FBC tidak dapat baca or analyze. Apa yang patut kita buat untuk analyze sample tu? Or apa yang patut kita beritahu pada doktor? Sorry Encik Fitri tak dengar. Tak dengar Okay, sample lipemic. Tadi. Hello? Okay, lipemic sample. Okay, lipemic sample. Mesin SBC tidak dapat baca or analyze. Apa yang patut kita buat untuk analyze sample tu? Dengar ke? Lipemic. Kita from what? Kita reject the first sample. Then came for fasting and then we take the blood. Kalau second time pun lipemic sample, kita kena buat dilution method lipemic. Tapi lipemic ni kita tak boleh spin terus FBC. So kita dapat FBC, kita run dulu, dapat 36.5 which is MCAC more than 36.5. Kita kena troubleshoot untuk coagulopathy and then spherocyte, and then last kita kena check lipemic. Kita spin. So once kita spin, kita nampak lipemic, critical lipemic, we have to reject. Kalau memang patient condition, kita kena buat dilution method. So for the dilution method, for the Sysmex brand, we using the mode. Kita letak je, the machine akan buat. It's actually di dilute 7. Kalau machine lain, kena tanya vendor sendiri berapa kita kena buat dilution. Tapi yang pasti, lipemic sample, kita kena buat dilution method. Kalau Sysmex, kita guna cell pack. Dia punya reagent sendiri. Okay. Thank you, Chandrika. Okay, Thank you, terlalu Cik. banyak soalan. Saya pilih yang mana yang saya boleh tanya soalan Sebab terlalu banyak. Oh, Okay. Okay.
Okey, jutaan terima kasih kepada Puan Chandrika Krishnasamy atas kesudian menyampaikan ceramah dan juga terima kasih kepada para peserta di atas kesudian dan meluangkan masa pada petang ini. Sedikit pengumuman, ucapan tahniah kepada Ketua dan Timbalan Ketua Profession sesi 2024 dan 2025. Dan juga pada 4 hingga 5 Februari akan diadakan kursus pemantapan JDMP Utara. Yang terima kasih kepada yang telah mendaftar. Kemudian pada 28 hingga 29 Februari akan berlangsung kursus ISO Anjuran Jawatankuasa Latihan Profession JTMP. Yang keempat, pada bulan Julai nanti akan diadakan konferens pertama JTMP di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia di Putrajaya. Kepada yang ingin menjadi penceramah boleh hubungi Encik Syahir dan boleh rujuk poster webinar untuk menghubungi beliau. Kemudian jangan lupa like Facebook, YouTube dan juga lupa subscribe. Okay, hari ini kita dah hit 700 subscriber. Okay. Semoga semua peserta dapat manfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam webinar ini dan berkongsi dengan rakan-rakan yang tidak dapat turut serta dalam program ini. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baiklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jari jemari disusun maaf dipinta. Sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengenalikan sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datang dari saya daripada Allah dan yang kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi semua. Untuk kehadiran boleh isi di link yang disediakan. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Thank you, Chandrika. Thank you, Encik Fitri. Belajar. Saya itu balik ke motor-motor gitu. Muntah. Terus oke. Okay, terima kasih semua. Bye. Okay, terima kasih moderator. Okay, kita akan tamatkan kita punya webinar kita pada hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi bulan hadapan. Salam. Bila masuk? Saya masuk dulu ni. Assalamualaikum. Tak, bila masa dia masuk ke dia ada dalam grup ni?